All right. Hello and welcome. I am Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration A.P.C, where we fight for your American dream. And I'm really happy to be here today. It is September 27th of 2019, and we are talking about love-based green cards. So we're talking about petitioning for either a fiancé or for a spouse who is overseas and who wants to come into the United States and get a green card and live with you and stay here. Okay? So as always, I'll be speaking in English and in Spanish, and we'll be going back and forth as we go here. And we're live on Facebook, and we'll also be on YouTube. If this information is helpful, we have free copies of it as we go through. There's a text number that just text us, and we can send that to you. And also, if this is helpful, please click to subscribe and to like and to do all those fun things, because they help us deliver content that our clients and potential clients like, so that's helpful to know. It also helps other people who are potentially looking for our services be able to find us easier. So I'd really appreciate that. Okay, cool. So let's get started. And I'll say all of that in Spanish before I go, and I can't forget to do that. So, hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration A.P.C, donde luchamos por su sueño americano. Y hoy estamos hablando de casos de amor y realmente de casos de someter peticiones para un novio, una novia o un esposo o una esposa en otro país, y para que esa persona pueda venir y obtener residencia permanente, un green card, la tarjeta verde, la mica, para poder vivir tranquilamente aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Y como siempre hago, voy a hablar en inglés y en español, y estamos en vivo en Facebook. También vamos a estar en YouTube. Por favor, si esa información se le parece útil, por favor suscribe a nuestro canal y haga like para que otros clientes puedan encontrar nuestra oficina con más facilidad. ¿Okay? Así que gracias, y mi agenda de hoy es: primero voy a hacer una pequeña introducción acerca de quién soy yo y de quién somos aquí en nuestra oficina, y luego vamos a hablar sobre el sujeto más grande del tema de hoy, que son casos de amor para residencia permanente. Okay? So first I'll do my introduction, and then we'll talk about the main theme of today. Cool. So, for an introduction, mi introducción, I always like for my clients to get to know who I am personally. We have a lot of clients now, so sometimes I don't meet and shake the hands of each individual client anymore, which I miss doing, quite honestly. So I like to share a little bit more about who I am. So first is Otis the Pro, the attorney. I'm founding attorney here at Landerholm Immigration. I'm also a family man. My wife Wendy actually works here in our office, and we have 2 little kids, and we live here in the San Francisco Bay Area. I'm also a biker. This weekend I'm running my very first triathlon, but I often bike, and this picture is me riding my bicycle across the United States, which I did in 2005. It was a big adventure. And Otis the Traveler. And I've traveled in 25 different countries. I've lived in 5 different countries. I love going and exploring and learning new cultures, meeting people from new places. It's a big part of why I do what I do. All right? Y ahora voy a decir todo eso en español. Quiero que cada persona que trabaja con mi oficina me conozca. Y ahora que mi oficina está creciendo cada vez más grande, a veces es difícil realmente conocer cada uno de mis clientes. Así que mientras crecemos, quiero pues compartir quién soy con todos mis clientes. Así que para conocerme, mi nombre es Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration. Soy Otis el Pro. También soy hombre de familias, y mi esposa Wendy y yo vivimos aquí con nuestros 2 hijos, aquí en el área de la Bahía.
Y también soy biciclista. En el año 2005 yo anduve de un lado a otro de los Estados Unidos en bicicleta y fue una aventura muy grande en mi vida. Y también soy viajero y he viajado a 25 países diferentes y he vivido en 5 países diferentes y pues me encanta viajar, ¿okay? Es una gran parte de por qué hago lo que hago. Y vamos a hablar de eso, de por qué. And sometimes I get this question, right? Like, why am I an immigration lawyer? And I want to explain that. Y a veces personas me hacen la pregunta de por qué soy abogado de inmigración, por qué un gringo, un norteamericano, un blanco, un tipo como yo sería un abogado de inmigración. Y pues la respuesta es porque yo creo en la libertad de movimiento. Y siempre quiero hacer la pregunta de por qué pude yo, cuando era un estudiante en la universidad, ¿por qué pude yo viajar a estos países? ¿Y por qué pude yo vivir en los países subrayados en esta lista por casi un año en cada lugar? En China viví 2 años. Y apliqué para visas y nunca fueron negadas. Nunca tuve problemas realmente entrando a ninguno de esos países. Nunca tuve que luchar para una residencia permanente. Nunca tuve que realmente contratar ningún abogado, jamás, para hacerlo. Nunca tuve que realmente, nunca fui deportado, nunca tuve que presentarme ante un juez de inmigración, nunca fui detenido, nunca tuve problemas entrando, inmigrando a ninguno de esos países. Y siempre hago la pregunta de por qué pude yo viajar tranquilamente a esos países mientras aquí está una foto que demuestra el muro que sí existe entre los Estados Unidos y México, y las cruces aquí en este muro simbolizan personas que están muertos, que han fallecido entrando a Estados Unidos. Y pues, ¿qué diferencia? ¿Verdad? ¿Por qué es tan fácil para algunas personas como yo ir donde sea, donde queremos, donde nos da la gana en este planeta? ¿Y por qué es tan difícil para otras personas, otros seres humanos, hacer exactamente la misma cosa? Y es una diferencia enorme. Y pues, ¿qué pregunta? Y pues por eso quería yo ir y estudiar leyes. Y por eso quería realmente entender exactamente por qué. ¿Ya? Y pues después de ir y estudiar leyes, ahora entiendo que realmente es porque hemos creado un sistema legal que favorece a personas con algunos tipos de documentos y que rechaza o excluye o deporta a otras personas que llevan otro tipo de documentación. Y así funciona nuestro sistema de inmigración. Es un sistema de discriminación de documentos interno. Y en mi opinión es un sistema legal no justo. Y es por eso que estamos aquí luchando en nuestros casos, porque queremos cambiar ese sistema. Y aquí estamos, somos abogados paralegales y asistentes legales y luchamos por los derechos de inmigrantes que quieren quedarse aquí en Estados Unidos. Y es un gran placer realmente luchar por los casos de cada uno de nuestros clientes. Y esta foto está bien vieja y vamos a update it porque estamos creciendo cada vez más. Y voy a repetir todo eso en inglés porque me doy cuenta que estoy hablando en español. Okay. So,
we've already talked about this. I always like to explain my why, all right? And my why is because I believe in the freedom of movement. And I always ask these questions, like, why was it that I could travel to all these countries? Why is it that I could live in the countries that are bold and underlined on this list? Never once get denied entry, ever. Never once get, like, detained by any border patrol, ever. Never once have to hire some law firm to, like, fight my case. Never once really had to, like, present anything in front of a judge or an immigration officer. I didn't even have an immigration interview to get to any of these countries. And it's like, why is it so simple for somebody like me to go to all these places, which literally, I was like in my early 20s with a backpack. I was basically a bum, all right, of a kid in my 20s, a college student studying linguistics and had a bunch of books in my backpack. That was basically me. It was really, really simple. And at the same time, this photo shows the wall that exists between the United States and Mexico, and the crosses that are on this photo represent people, human beings, actual people who have died entering the United States. And like, they're dead now, and it like just highlights this incredibly huge difference that exists, where some people have the right and the freedom to just like pick up and buy an airplane ticket and travel anywhere on Earth, and a whole bunch of other people simply can't do that. And it's like, gosh, why is that? Why is it so simple for some people to travel and so difficult for so many others to do the exact same thing? And like, what a question. Let's go to law school and let's figure that out. But the thing is once you figure that out, it just kind of makes you mad. It makes you angry, and at least it did for me, because really it's a system that creates this inequality. And it benefits certain people with certain documents and excludes and deports and expels certain other people with certain other types of documents. And that's the legal system that we have. And it's actually our own fault, because it's the legal system that we created by voting our own congressmen into Congress, and then they passed the law, all right? Which is better to have some law rather than nothing, but for crying out loud, we can make it better than it is. All right, so here we are, and we're lawyers, and we're legalists